Good morning, good afternoon, good evening to all the viewers and the students. Today we are going to discuss company accounts with the help of illustrations. Here, today we are going to do on sums. East India Limited is authorized to issue 50,000 equity shares of 10 each. তার মানে ইস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাছে অথরাইজড করা আছে, দেওয়া আছে যে ইট ক্যান ইস্যু 50,000 ইকুইটি শেয়ার্স। ও 50,000 ইকুইটি শেয়ার্সে বেশি ইস্যু করতে পারবে না। এটা কোম্পানি রেজিস্টারের কাছে এটা পারমিশন নেওয়া আছে যে ইস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড ক্যানট ইস্যু মোর দ্যান 50,000 ইকুইটি শেয়ার্স। দি অফার টু পাবলিক 40,000 ইকুইটি শেয়ার্স। প্রজেক্ট অনুযায়ী ওর 40,000 ইকুইটি শেয়ার্স মার্কেটে ইস্যু করেছে টু অ্যারেঞ্জ দ্য ক্যাপিটাল। দ্যাট ইজ 80% অফ দ্য শেয়ার অথরাইজড। অঙ্কটা এইভাবে আসতে পারত যে দি অফার টু পাবলিক 80% অফ শেয়ার অথরাইজড, তার মানে 40,000 শেয়ার্স। আমরা এখানে অঙ্ক বলে দিয়েছি দি অফার টু পাবলিক 40,000 ইকুইটি শেয়ার্স। অঙ্কটা এইভাবেও আসতে পারে দি অফার টু পাবলিক 80% অফ দ্য অথরাইজড শেয়ার ক্যাপিটাল, দ্যাট মিনস 40,000 শেয়ার্স। দুভাবেই আসতে পারে। অ্যাট রুপিস 12, 10 টাকা ফেস ভ্যালু, ইস্যু প্রাইস 12 রুপিস, তার মানে 2 টাকা প্রিমিয়াম। এই অ্যাট রুপিস 12টাও এইভাবে বলতে পারে 120% অফ দ্য ফেস ভ্যালু, এইভাবে বলতে পারে। তাহলে 120% অফ ফেস ভ্যালু মিনস 12 রুপিস। 10 টাকা বলে দিতে পারে স্ট্রেট ওয়ে, কিংবা 120% অফ ফেস ভ্যালু এইভাবে বলতে পারে। পাবলিক রেসপন্স 44,000 শেয়ার্স। পাবলিক রেসপন্স করেছে কত? 44,000 ইকুইটি শেয়ার্স। দ্যাট ইজ মোর দ্যান দ্য নাম্বার অফ শেয়ার্স অফার্ড। এটা এইভাবে বলতে পারে, অঙ্কে কোশ্চেন পেপারে দিতে পারে যে পাবলিক রেসপন্স 110% অফ অফার্ড শেয়ার্স, এইভাবে বলতে পারে। তার মানে 44,000। আমরা ঘুরেও দিতে পারে 44,000 শেয়ার্সও বলতে পারে, কিংবা পাবলিক রেসপন্স 110% অফ অফার্ড শেয়ার্স এইভাবেও বলতে পারে। তো বুঝে নিতে হবে। তাহলে আমরা এতক্ষণ কি ডিসকাস করলাম? অথরাইজড কতটা অফার করেছে, কতটা পাবলিক রেসপন্স করেছে। আমরা জানি যে কোম্পানি ক্যানট অ্যালট মোর দ্যান দ্য নাম্বার অফ শেয়ার্স অফার্ড। কোম্পানি under any circumstances cannot allot more than the number of shares offered. কতগুলো শেয়ার অফার করেছে? 40,000। রেসপন্স করেছে কত? 44,000। কিন্তু অ্যালটমেন্ট নট মোর দ্যান 40,000। এই 4,000 শেয়ার্স রিফান্ড করতেও পারে এক্সেস, কিংবা নেক্সট অ্যালটমেন্টের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারে। দেখি এখানে কি হয়েছে। অ্যান অ্যাপ্লিকেশন 3 টাকা পেয়েছে। এই 12 টাকাটা ডিফারেন্ট ইনস্টলমেন্টে পেয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনে 3 টাকা পেয়েছে, অ্যালটমেন্টে 4 টাকা, ব্যালেন্স ইকুয়াল ইন 2 কলস। টোটাল কত? ইস্যু প্রাইস 12 টাকা, অ্যাপ্লিকেশন কত? 3 টাকা, অ্যালটমেন্ট কত? 4 টাকা, টোটাল কত পেয়েছে? 7 টাকা। অ্যান্ড ব্যালেন্স মানে 5 টাকা, সেটা ইকুয়াল ইন 2 কলস, মানে 2.5 ইন ফার্স্ট কল, 2.5 ইন ফাইনাল কল। তাহলে এখানে স্পেসিফিক্যালি বলে দেয়নি যে প্রিমিয়াম কোথায় দিয়েছে, কোন স্টেজে দিয়েছে। আমরা আগে ডিসকাস করেছিলাম যে স্পেসিফিক্যালি না বলে দেয় তাহলে কিন্তু প্রিমিয়াম উইল বি পেয়েবল অ্যাট দি টাইম অফ অ্যালটমেন্ট। অলরেডি ডিসকাস বিফোর। মাথায় রাখবে, স্টুডেন্টরা মাথায় রাখবে যে প্রিমিয়াম যদি না বলে দেয় স্পেসিফিক্যালি কোন স্টেজে দিচ্ছে, তাহলে প্রিমিয়াম অলওয়েজ পেয়েবল অ্যাট অ্যালটমেন্ট স্টেজ, অলওয়েজ। এবার দেখি এখানে কী করেছে, এই 4,000 শেয়ার্সটা কী করেছে। এখানে বলছে এক্সেস শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন মানি ডিউলি রিফান্ডেড ব্যাক, অ্যাডজাস্ট করেনি। 4,000 টাকা যেটা আছে, লাস্ট 4,000 কোম্পানি ওদেরকে বলেছে, যারা লাস্ট 4,000 অ্যাপ্লাই করেছিল রেজিস্টার অনুযায়ী, তাদের কোম্পানি বলেছে টাকা রিফান্ড করে দিয়েছে। তাহলে অ্যালটমেন্ট কত হয়েছে? 40,000 শেয়ার্স, যেটুকুনি অফার করতে পারবে, তার চেয়ে বেশি অ্যালটমেন্ট করতে পারবে না। জন শেয়ার হোল্ডার ওয়াজ অ্যাপ্লাইড ফর 550 শেয়ার্স। অ্যাপ্লাই করেছে কতগুলো শেয়ার্স? জন 550 শেয়ার্স। ফেইলস টু পে দ্য অ্যামাউন্ট ডিউ বিয়ন্ড অ্যাপ্লিকেশন স্টেজ। অ্যাপ্লিকেশনের পরে আর টাকা দিতে পারেনি, অ্যালটমেন্ট দিতে পারেনি, ফার্স্ট কল দিতে পারেনি, ফাইনাল কল দিতে পারেনি। জনি হোল্ডার অফ 1,000 শেয়ার্স পেইড অল হিজ ডিউজ অ্যালং উইথ অ্যালটমেন্ট। জনি আবার কী করেছে? ফার্স্ট কলের টাকা, ফাইনাল করার টাকাও অ্যালটমেন্টের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। দেন ইট ইজ এ কেস অফ কর্সিয়া অ্যাডভান্স, আগে টাকা পে করে দিয়েছে। বিফোর ডিউ দে আর পেড ব্যাক, দ্যাট ইজ কর্সিয়া অ্যাডভান্স। জনার্দন হোল্ডার অফ 1,500 শেয়ার্স ফেলস টু পে ডিউজ অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্ড ফাইনাল কল। জনার্দন কী করেছে? অ্যাপ্লিকেশনের টাকা দিয়েছে, অ্যালটমেন্ট টাকা দিয়েছে, কিন্তু ফার্স্ট কল ফাইনাল কল দিতে পারেনি। ওরও এরিয়ার পড়ে আছে। তাহলে এরিয়ার কার কার হয়েছে? জনের হয়েছে, জনার্দনের হয়েছে। জনের এরিয়ার আরম্ভ হয়েছে ফ্রম অ্যালটমেন্ট, ফার্স্ট কল, ফাইনাল কল, আর জনার্দনের হয়েছে
ফার্স্ট অ্যান্ড ফাইনাল করে। একটা হচ্ছে পাস জার্নাল এন্ট্রিজ, একটা হচ্ছে প্রিপেয়ার ক্যাশ বুক অ্যান্ড পাস নেক্সট জার্নাল এন্ট্রিজ। দুভাবে পড়বো আমরা। তো ফার্স্ট আমরা করছি জার্নাল এন্ট্রিজটা। কেস এ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট to equity share application account. First, টাকা পাচ্ছে কতগুলো শেয়ারস? 44,000 শেয়ার অ্যাপ্লাই করেছে, ইন্টু অ্যাপ্লিকেশন রেট কত করে? 1,32,000। তাহলে রিসিভ দ্য বেনিফিট ব্যাঙ্ক, আর শেয়ার অ্যাপ্লিকেন্টরা গিভ দ্য বেনিফিট, তাই তাদেরকে ক্রেডিট করেছে। রিসিপ্ট এন্ট্রি, narration being share application money received on 44,000 shares at the rate of rupees 3 per share. $3 করে প্রত্যেক টাকা দিয়েছে, 40,000 শেয়ার হোল্ডার। এবার নেক্সট এন্ট্রি কী করবো? অ্যালটমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন স্টেজে ট্রান্সফার এন্ট্রি। ট্রান্সফার কোথায় করবে? টাকাটা ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করবে, আর এক্সেস 4,000 শেয়ারটা রিটার্ন করে দেবে। তো আমরা জানি এভরি ডেবিট হ্যাজ এ ক্যারেসপন্ডিং ক্রেডিট অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। তার শেয়ার অ্যাপ্লিকেশনকে ক্রেডিট করেছিলাম, এবার ডেবিট করব। ট্রান্সফার এন্ট্রি, ইকুইটি শেয়ার application account debit to equity share capital to bank. তাহলে কী করলাম এন্ট্রি? ইকুইটি শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল। কতগুলো শেয়ার অ্যালটমেন্ট হয়েছিল? 40,000 শেয়ারস ইন্টু 3, আর রিফান্ড কত করলো? 4,000 ইন্টু 3। narration being equity share application money transferred to equity share capital and excess share application money refunded back. তাহলে এটা হলো আমাদের দিস 20 years passed from the for the application stage. যে পয়েন্ট অফ ভিউ এটা আমরা বলছি, এই কম্পানি অ্যাকাউন্টস ইলাস্ট্রেশনটা কভার করছে ক্লাস 12 আইএসসি, সিবিএসসি, হায়ার সেকেন্ডারি, স্টেট বোর্ড, সিএ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড বিকম, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, সেম 5। এবার আইএসসি, সিবিএসসি, ক্লাস 12 স্টেট বোর্ডে এই যে এখানে একটা মার্জ এন্ট্রি করেছি, ইকুইটি শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল টু ব্যাঙ্ক,
ইন দ্যাট কেস ওদের জন্য এন্ট্রিটা হবে, ওদের এন্ট্রিটা ব্রেক করতে হবে, দুটো ব্রেকের এন্ট্রিটা হবে। ইকুইটি শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল 1,20,000 1,20,000। নেক্সট এন্ট্রি রিফান্ডের এন্ট্রিটা হবে ইকুইটি শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন ডেবিট টু ব্যাংক। আইএসসি সিবিএসসি ক্লাস 12 স্টেট বোর্ডের জন্য ওদের এটা ব্রেক করে লাগাতে হবে। অ্যাপ্লিকেবল অনলি ফর আইএসসি সিবিএসসি ক্লাস 12 state board. But for CA Foundation and BCom Sem5, they can pass the March entry, equity share application account debit to equity share capital to bank. এবার হচ্ছে অ্যালটমেন্টের। অ্যালটমেন্ট কত টাকা পেয়েছে? 4 টাকা। তার মধ্যে 2 টাকা প্রিমিয়াম, 2 টাকা ক্যাপিটাল পার্ট। আমরা আগেই বলেছি যে স্পেসিফিক্যালি না বলে দিলে প্রিমিয়াম ইজ অলওয়েজ পেয়েবল অ্যাট অ্যালটমেন্ট স্টেজ। প্রিমিয়াম আমরা অ্যালটমেন্টে রিসিভ করবে কোম্পানি, যদি কিছু না স্পেসিফিক্যালি বলে দেয়। তাহলে ফার্স্ট ডিউ দেখাচ্ছি, রিসিভেবল ফ্রম দ্য শেয়ার হোল্ডার, ডিউ ফ্রম শেয়ার হোল্ডার, ইকুইটি শেয়ার অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট। ডিউ আছে, কাদের কাছে ডিউ আছে? হোল্ডারদের, শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে। দ্যাটস আস ডেটার্স টু equity share capital to securities premium reserve। কত টাকা আছে? 40,000 into 4, 1,60,000। Capital part 40,000 into 2, 80,000। Premium part 40,000 into 2, 80,000। Narration being equity share allotment money due on 40,000 equity shares including premium। ডিউ আছে, এখানে দেখতে হবে হয়েছেটা কি। জন shareholder who has applied for 550 shares fails to pay the amount due beyond application stage। ও টাকা পে করতে পারেনি। জন 50 শেয়ার্স অ্যাপ্লাই করেছিল, ওই কোম্পানি 50 শেয়ার্স অ্যালট করেছে, কিন্তু ও বললো ডিউ টু এনি রিজনস ও টাকা পে করতে পারলো না অ্যালটমেন্টে। ওয়ারাস জনি হোল্ডার অফ 1,000 শেয়ার্স, ও কিন্তু অ্যালটমেন্ট টাকা তো পে করেইছে, তার সঙ্গে ফার্স্ট কল ফাইনাল টাকা পে করে দিয়েছে বিফোর ডিউ। তো এটা হচ্ছে জনির জন্য কর্সিন অ্যাডভান্স, জনের জন্য কর্সিন এরিয়া। আবার জনার্দন ও 500 শেয়ার্স ফেলস টু পে ডিউ অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্ড ফাইনাল। জনার্দনের কোনো অসুবিধা হয়নি অ্যালটমেন্ট টাকা দিতে। তাহলে কর্সিন এরিয়া কার জন্যে এরিয়া এখানে অ্যারেঞ্জ করেছে অ্যালটমেন্টে? অনলি ফর জন। তাহলে কর্সিন এরিয়ার অ্যালটমেন্টে কার জন্য অ্যারেঞ্জ করেছে? অনলি ফর জন। আর কর্সিন অ্যাডভান্সটা জনির জন্য অ্যারেঞ্জ করেছে। তাহলে 550 শেয়ার্স টাকা পায়নি, ওটা হচ্ছে কর্সিন এরিয়া। আর জনি হোল্ডার অফ 1,000 শেয়ার্স, ও 5 টাকা পে করে দিয়েছে। 5 টাকা কী করে আসলো? টোটাল ইস্যু প্রাইস 12 রুপিস, তার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন 3 টাকা, অ্যালটমেন্ট 4 টাকা,
আর বাদ বাকি ফার্স্ট অ্যান্ড ফাইনাল কল মিলিয়ে 5 টাকা, 2.5 টাকা ফার্স্ট কলের জন্য আর 2.5 টাকা ফাইনাল কলের জন্য। তাহলে রিসিডেন্টে চলে আসি আমরা। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, কতগুলো শেয়ার ছিল? 40,000 শেয়ার্স। তাহলে 40,000-এর মধ্যে 550 শেয়ার্স দেয়নি, 12 টাকা ইন্টু 4 রুপিস। আবার জনি ও আবার অ্যাডভান্স পে করে দিয়েছে 5 টাকা, সেটা অ্যালটমেন্টে পেয়েছে। তাহলে 1000 ইন্টু 5, কলসিং এরিয়ার ডেবিট। কলসিং এরিয়া কত ডেবিট হলো? 550 ইন্টু 4। ডিউ ফ্রম, ডিউ এখন পড়ে আছে 2200। 1,60,000 থেকে 2200 বাদ চলে যাবে। ডিউ ছিল 1,60,000, তাহলে 1,57,800 পেয়েছে অ্যালটমেন্টের জন্য, ওনলি ফর অ্যালটমেন্ট। প্লাস অ্যাডভান্স পেয়েছে কত? 5,000 কলসিং অ্যাডভান্স, 1,62,800। টু ইকুইটি শেয়ার allotment, $1,60,000 to calls in advance, $5,000। তাহলে এন্ট্রিটা কি হলো? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট 1,62,800, তাহলে 40,000 মাইনাস 550, সেটা 1,57,800। এই টাকাটা পেয়েছে ফর অ্যালটমেন্টের জন্য, 5,000 রুপিস পেয়েছে ফর কলসিং অ্যাডভান্স। তো টোটাল পেয়েছে কত? 1,62,800। এরিয়ার এখনও দেয়নি, ডিউ ফ্রম সামওয়ান, ডিউ ফ্রম শেয়ার হোল্ডার, ডেবিট 2,200। পরে টাকা পে অফ করতেও পারে, নাও করতে পারে, সেটা পরে দেখা যাবে। অ্যালটমেন্ট এগেন্সে কত টাকা পেলাম? 1,60,000 ডেবিট করেছিলাম, ক্রেডিট করে দিলাম। আর কলসিং অ্যাডভান্স আমরা গিভ আউট দ্য বেনিফিট ক্রেডিট করে দিলাম। ন্যারেশন লিখে নাও। বিং share allotment money received on 39,450 shares at the rate of ₹4 per share after adjusting calls in arrear on 550 shares and calls in advance on 1,000 shares। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যালটমেন্টের এন্ট্রি শেষ হয়ে গেল। তাহলে অ্যাপ্লিকেশনে আমরা কি ফার্স্ট এন্ট্রি পাস করি? রিসিট এন্ট্রি, তারপর ট্রান্সফার এন্ট্রি। কিন্তু অ্যালটমেন্ট থেকে ফার্স্ট ডিউ অ্যান্ড ট্রান্সফার, নেক্সট রিসিট, ঠিক উল্টো। এবার ফার্স্ট করে চলে আসছি। ফার্স্ট করে কি বলছে? 2.5 করে প্রত্যেকে টাকা দিচ্ছে। কিন্তু জন এবারও টাকা দেয়নি, 2.50। আর জনার্দন এবারও দেয়নি। তো টোটাল তাহলে কত হয়েছে? এরিয়ার 550 প্লাস 1,500, তো 2050 এরিয়ার হয়েছে নাম্বার অফ শেয়ার্স। 2050 নাম্বার অফ শেয়ার্স এরিয়ার হয়েছে ফার্স্ট কলে। হোয়ার অ্যাজ জনি অলরেডি পে করে দিয়েছে 1,000 শেয়ার্সের টাকা, সেটা আর পে অফ করবে না। অলরেডি পে অফ করে দিয়েছে, তো এখন সে বেনিফিটটা পাচ্ছে। তখন বেনিফিট দিয়েছিল, এখন সে বেনিফিট পাচ্ছে। তাহলে ফার্স্ট ডিউ অ্যান্ড ট্রান্সফার এন্ট্রি, সেম লাইক অ্যালটমেন্ট। ইকুইটি শেয়ার ফার্স্ট কল ডেবিট, to equity share capital, কতগুলো নাম্বার অফ শেয়ার্স? একই,
40,000 into 2.5, 1 lakh. এবার এরিয়া কতগুলো শেয়ারস হয়েছে? 2050। তাহলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, তাহলে 40,000 শেয়ারস মাইনাস করছি 550 শেয়ারস মাইনাস 1,500। একটা হচ্ছে জনের 550 আর একটা হচ্ছে জানার্দন 1,500, দুটো মাইনাস করে দিলাম ইন্টু 2.5। আর কে দেয়নি টাকা? অ্যাডভান্স যে পে করে দিয়েছে জনি, 1,000 ইন্টু 2.5 অলরেডি পে করে দিয়েছে অ্যালটমেন্টের সঙ্গে, তো সেই টাকাটা পাবে না। 94,875 এই টাকাটা পেয়েছে, মাইনাস 2,500ও পাইনি। তাহলে কলসিন এরিয়ার ডেবিট, কলসিন অ্যাডভান্স ডেবিট, টু ইকুইটি শেয়ার ফার্স্ট কল। তো কলসিন এরিয়ার কী লিখবো আমরা এখানে? 2050 ইন্টু 2.5 আর 1,000 ইন্টু 2.5, 5125 এরিয়ার আর 2,500 অ্যাডভান্স। তো এই 2 টাকাই পাইনি, তাহলে 92,375 পেয়েছে। $40,000 পাওয়ার কথা ছিল, তার মধ্যে 550 শেয়ার্স পাইনি। 1,500 শেয়ার্স উপরেও জনার্দনের 1,500 শেয়ার হোল্ড করেছিল, সেটাও পাইনি। আর জনি সে অ্যাডভান্স পে করে দিয়েছিল, সেটাও পাইনি। তাহলে পেয়েছি কোনটা? 92,375। যেটা পাইনি সে তাকে ডেবিট করলাম, ডিউ ফ্রম শেয়ার হোল্ডার্স। আর যেটা আগে পে করে দিয়েছিল সে এখন পে করছে না, সে এখন যখন পে করছে নাও হি ইজ রিসিভিং দ্য বেনিফিট নট টু পে 2,500 টু ইকুইটি শেয়ার ফার্স্ট কল অ্যাকাউন্ট 1 lakh। এভরি ডেবিট ইজ করসপন্ডিং ক্রেডিট। ফার্স্ট কলকে তখন ডেবিট করেছিলাম, ডিউ ছিল, এখন ফার্স্ট কলকে ক্রেডিট করে দিলাম গিভার। ন্যারেশন লিখে নাও, বিং equity share first call money received on 37,950 shares at the rate rupees 2.50 per share, including calls in advance on 1,000 shares, along with calls in advance on 1,000 shares at the rate 2.5। লাস্ট স্টেজ বাকি আছে ফাইনাল কল। ফাইনাল কল সেই 2.5 সেম এন্ট্রি, ন্যারেশন, ইকুইটি শেয়ার ফার্স্ট কল মানি ডিউ অন 40,000 শেয়ার্স। এবারে সেম জার্নাল এন্ট্রি, ইকুইটি শেয়ার ফাইনাল কল ডেবিট 1 lakh to equity share capital 1 lakh
equity share, final call money, due 40,000 shares, at the rate 2.50. একই টাকাই হয়েছে, সেই 550 শেয়ার্স পায়নি, জনের টাকা পাই করেনি, জানার্দনের 1500 শেয়ার্স এরিয়ার আছে, আর জনই অ্যাডভান্স আছে কতগুলো শেয়ারের উপরে, 1000 শেয়ার্স। সেম এন্ট্রি লাইক ফার্স্ট কল, সেম এক্সপ্লেনেশন। তাহলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, $40,000 শেয়ার্স ডিউ ছিল, সেখান থেকে 50 শেয়ার্স টাকা পে করেনি, 1500 পে করেনি, 1000 অ্যাডভান্স পে করেছিল সেটাও পে করেনি, অলরেডি আগে পে করে দিয়েছিল 2.5, 92,375। কলস ইন এরিয়ার ডিউ আছে, এখনো পে করেনি, পে করতে পারে ইন ফিউচার, ডিউ ফ্রম শেয়ার হোল্ডার্স। ওরা টাকাটা এনজয় করছে 5125, সো দে আর ডেবিটেড। কনসি অ্যাডভান্স, ও আগে পে করে দিয়েছে, এখনও পে করছে না, তাহলে সেও এনজয় করছে রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট। কনসি অ্যাডভান্স, ডেবিট 2500 to equity share, final call 1 lakh. Narration being equity share, final call money received on 37,950 shares after adjusting calls in advance. তাহলে মনে রেখে দেবে, অ্যাপ্লিকেশানে ফার্স্ট রিসিট এন্ট্রি পাস করবো, দেন due and transfer, from allotment and onwards, at first due and transfer, then receipt entry, same and first call, due and transfer, then receipt entry, final call, due and transfer, then receipt entry. তাহলে this is the sums. But students of ISC CBSE class 12, please carefully note down this. They are not allowed to pass merge entry when the company refunding back. They have to pass a separate journal entry. Equity share application account debit to equity share capital, and next entry, equity share application account debit to bank 12,000. Please like, share, comment and subscribe.